62 years from today, the 23rd of February, a group of students from the Dhaka Medical College were engaged overnight in the construction of a martyr's corner in the college premises. The monument would be promptly destroyed by the military police 2 days later, would be rebuilt and redestroyed, and again rebuilt. A travesty that would mark a people's incorrigible zeal to take on forces immensely mightier than their own, that sought to rest assured that the people ask, seek, love and cry in the terms dictated by an empire of lingua phonetics, of sophists advocating garbled lexicon, mismatched alphabets, and started before the Sane dynasty was run over by paranoia and started to import people of perceived higher pedigree than the casteless barbarians of Bengal. It started even before the language of the people of the Ganga Delta was trivialized and used as a metonymy for subhuman speech in sacred texts. That is almost 3,000 years of events of every day, of every hour. But 62 years and 2 days back, 21st February, Dhaka, capital of erstwhile East Pakistan, when citizens were gathering at the Dhaka University premises defying Section 144, reclaiming a space that rightfully belonged to them from hated khakis, jack boots, tear cannons and bullets, from alien rulings in alien languages, verging on the ridiculous in their dictations. They were united in their slogans and aspirations. They wanted their relation to their Bhasha be assured to be irrevocable, and in their terms. The demands were as basic and as humble as that. What they got in return was indiscriminate lathi charge, tear gas and bullets. By 2:30 p.m., 12 protesters had been shot dead by police firing and countless injured. From the next day on, Dhaka was in the middle of a de facto uprising. Section 144 only brought in more people out on the streets. The Gayebi Janaza, the funeral march of the martyrs, became the event that people next took up to creatively re-signify into a site of resistance, only to be shot at again. More bodies, more martyrs and more people onto the streets. By the end of the month, workers were on strike, courts were closed and peasants blocked armed forces' passage. Ekushe, as the date had been etched in people's memory, would henceforth become a reference that the people of Bengal went back to in every subsequent episode of collective peril. The martial laws, the series of dictatorships of a new nation state, impunity for war criminals, the protests at Shahbag. It impressed the articulation of plurality by ethnic communities resisting attempts of a narrow Bangla-only language policy by the new nation of Bangladesh. Its vibration is evident in the industrial actions of garment workers and school teachers. Ekushe can never be contained within its own significations by governments, academic fora, medals and one-day cricket matches, nor by this attempt of ours at commemorating a moment that had not exhausted itself and had only transcended its signification. ভাষা নিয়ে আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল আমাদের দেশটা সাবকন্টিনেন্টটা যখন ভাগ হয়ে গিয়েছিল 1947 সালের 14ই আগস্ট এবং 15ই আগস্ট। 14ই আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল এবং 15ই আগস্ট ইন্ডিয়ার জন্ম হয়েছিল। 14 আগস্টের পর থেকেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে, অর্থাৎ রিলিজিয়ন বেসড অন রিলিজিয়ন, ধর্মের উপর ভিত্তি করে, যে মুসলমান অধ্যুষিত যে এলাকাগুলো সেগুলো হচ্ছে পাকিস্তানের মধ্যে পড়বে, আর হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলো ভারতের মধ্যে পড়বে। ঠিক সেইভাবে ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে ইস্ট পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট পাকিস্তান প্রায় 1800-1700 কিলোমিটারের দূরত্ব বজায় রেখে দুইটা প্রদেশের জন্ম হয়। একটা ওয়েস্ট পাকিস্তান, যেটা 4টা প্রদেশ নিয়ে জন্ম হয় প্রায় পশ্চিম দিকে, এবং পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ ইন্ডিয়ার পূর্ব সাইডে এটার অবস্থান, যেখানে মুসলমান অধ্যুষিত জনসংখ্যা প্রায় 53% ছিল সেই আমলে। এই ভাষার উপর আঘাত আসতে থাকে 1947 সালের পর থেকে,
তাদের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে যারা বাংলা ভাষাভাষী তারা হিন্দু একটা ভাষার চর্চা করে, মুসলমানদের মুখে বাংলা ভাষা মানায় না। কিন্তু সংস্কৃতি এমন একটা জিনিস যে এটা এটা রিলিজিয়নের উপর ভিত্তি করে কখনো গড়ে ওঠে না, এটা গড়ে ওঠে মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে। আমরা যেটা 1952-এর পর থেকে দেখে এসেছি, 21শে ফেব্রুয়ারির পর থেকে, যে ভাষা শহীদদের সম্মানের জন্য এবং মাতৃভাষার প্রতি সম্মানের জন্য আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক বছর বাঙালি জাতির প্রতিটা আবাল বৃদ্ধ বনিতা তারা সবাই সকালবেলে রাত 21শে ফেব্রুয়ারি হওয়ার আগে ঠিক রাত 12টায় তারা শহীদ মিনারে সমবেত হয় এবং ফুলের মালা নিয়ে এবং ফুল নিয়ে তাদের শহীদদের আত্মার প্রতি সম্মান জানানোর জন্য প্রত্যেকে তারা রাত 12টায় শহীদ মিনারে চলে যায় এবং তাদের প্রতি সম্মান জানায়। যারা রাত 12টায় যেতে পারে না, ঠিক সকালবেলা তারা খালি পায়ে হেঁটে শহীদ মিনারে পৌঁছে এবং তাদের প্রতি সম্মান জানায়। কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা, সজনে ডাঁটায় ভরে গেছে গাছটা, আর আমি ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি। খোকা, তুই কবে আসবি, কবে ছুটি? চিঠিটা তার পকেটে ছিল, ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা। মাগো, ওরা বলে তোমার মুখের ভাষা কেটে নেবে, তোমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে দেবে না। বল মা, তাই কি হয়? তাই তো আমার দেরি হচ্ছে, তোমার জন্যে কথার ঝুড়ি নিয়ে তবেই না বাড়ি ফিরব। লক্ষ্মী মা, রাগ করো না, মাত্র তো 8 কটা দিন। মা পড়ে আর হাসে, পাগল ছেলে, তোর উপরে রাগ করতে পারি? নারকেলের চিড়ে কেটে, উড়কি ধানের মুরকি ভেজে, এটা সেটা আরও কত কি, যেখানে খোকার সব সুখনীরা ব্যবচ্ছেদ করে। 47 সালের শেষের দিকে যখন তারা না মানে, তখন সংসদ অধিবেশনের পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিক এবং ছাত্ররা যারা প্রোগ্রেসিভ ছাত্র ছিল তাদের মাধ্যমে তমদ্দুন মজলিস নামের একটি সংগঠন করা হয়, যা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা এবং আমাদের জাতীয় সংসদের ভাষার হিসাবে এটাকে গ্রহণ করার জন্য তারা সংগঠনটি তৈরি করে। এটা ভাষার প্রতি আমাদের সম্মান দেওয়া উচিত এবং শ্রদ্ধা দেওয়া উচিত এবং সেই ভাষাগুলোকে যাতে জীবিত রাখা যায় সে ব্যাপারে আমাদের কাজ করা উচিত। যেমন আমি খেয়াল করে দেখেছি যে বাংলাদেশে প্রায় 40 প্রকারের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী আছে, যাদের প্রায় অনেকের অনেক লিখিত কোনো নাই, অ্যালফাবেট নাই। যে জিনিসগুলো আমরা যারা ভাষা নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করে এটার একটা ফর্ম দেওয়া, না হলে তারা যে সংস্কৃতিগুলো ধারণ করে হাজার বছর ধরে, সেই সংস্কৃতিগুলো আস্তে আস্তে তাদের জীবন থেকে বিলীন হয়ে যাবে। Celebrating Bhasha, we celebrate the ambiguity of the terms Matribhasha or mother language. The very looseness of definition indicates the rich variety in people's relationship to the environment. People can and do have more than one mother language, and it may even be that a person's professed mother language may not be the language in which she is most conversant. As to the evident focus on Matribhasha, in an event misguidingly named Celebrating Bhasha, we take a stance in favor of checking the continual erasure of languages in an increasingly globalized world. In the Andamans, Papua New Guinea, or the Andes, the loss of languages had always affected the most deprived communities, eroded skills and thwarted opportunity. The conflation of the language question with larger issues of social and economic exploitation had always brought the issue of mother language of the people to the fore. All the language movements that had happened in the world and those we hereby commemorate and express solidarity with are movements for the mother language. Be it Tibet, Balochistan or the indigenous Australian movement for self-determination and autonomy, the struggle for right to speak out against tyranny had also been struggle to speak out in the language of their choice. সেটা আমাদের ইংরেজি ভাষা বলে দেবে না, সেটা বলে দেবে হিন্দি, তেলেগু, তামিল, বাংলা, পাঞ্জাবি, উর্দু, অহমিয়া,
Oriya. Language, any language, just any language. It's not just the French, Spanish, Russian, Italian and English. Any language is a complete worldview. Even if that language has only 300 words, it can describe the entire world. It can cover the entire world. This is a scientific view. आदि द्राविड़ भाषा गोंडी है, आदि भाषा है तेलुगु, तमिल, कर्नाटक, कन्नड़ा और मलयाली भाषा का रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है. This is a day when we celebrate the idea of mother tongue, but I'm not very comfortable with the idea of projecting a certain tongue as mother tongue. What exactly is our understanding of mother tongue? There are two understandings possible. One is within the private domain, let us say family for example. The other is in the public domain, let us as of now take the example of a school. Largely when we speak of mother tongue, it's a tongue that we learn first, the first language that we learn, whether in home or in the school. What is the language that we learn at home? Mother tongue, does it actually mean the tongue that mother speaks, or does it mean a language that the father speaks, in case there are parents who speak different languages? So which tongue gets to be known as the mother tongue? What is the language that you first learn? If it comes to the space of the school, one is supposed to be educated best if that happens in the medium of the mother tongue. Let's say in the context of Andhra Pradesh itself, if mother tongue education happens in Telugu, a child who speaks Gondi, who speaks Chenchu or who speak Erukala, these are the mother tongues that they learn at home, but when they come to the public spaces, these tongues are not recognized at all. Their mother tongue that they learn in school is supposed to be Telugu. So the concept of mother tongue needs to be re-examined and also rethought. But then what I essentially want all of us to think about is the relationships between languages. There are layers of relationships between various languages, and it is totally power ridden. And we need to recognize this power game between languages, which is an extension of the cultural and political power. We can preserve culture and a tradition through mother tongue. Mother tongue always symbolizes that kind of heritage and values of the society in which we live. As long as we speak and revere our mother tongue, we continue to protect and safeguard our own culture. Mother tongue, there is also the notion of father tongue. So mother tongue could be something that one has inherited, one is born into. It could in some cases also be another language that one has adopted. Alienation from one's mother tongue can never be compensated. Mother tongue's extinction does not mean the loss of only language or literature. It means the loss of a vast archive of knowledge. Celebrating a mother tongue, coexistence of mother tongues, many mother tongues, diversities of mother tongues in relation to each other, which do not militate or exclude each other, actually means commitment to multiculturalism. If we allow mother tongues and ethnicities to be effaced, we are actually effacing multiculturalism. The concept of mother tongue in India, we have always believed that mother tongue is just one language. That's not true. Mother tongue can be bilingualism, mother tongue can be multilingualism. If we conserve our mother tongues, then only we can be bilingual or multilingual. How does a child learn? And what does the child learn first? And I suppose there the answer would be that the child would learn in the language in which his mother and father speak to him or her, which of course is what we call the mother tongue. But
in a situation where the child is being exposed to several languages, what happens? I think we need not get too worried about it, because as I said, it is possible for a child to learn several languages simultaneously. I think linguistic theory these days tell us that a child or a person who is a polyglot, and a polyglot is one who knows many languages, is likely to be more creative than a person who is unilingual. हम सबको अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए और अपनी भाषा को सीखना चाहिए. I have changed from myself into myself, from moment to moment, sprung into fragments on the word path. Mother tongue, you piece me together, a human mosaic. হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অনুবাদের তত্ত্বটা খুব স্পষ্ট যে লোককে লোক বললে চলবে না, লোককে আঞ্চলিকের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে আন্তর্জাতিক করতে হবে. ইন্টারভেনশনটা কি? দেশপ্রেম এবং লোকঘটনা. তাই আঞ্চলিকতাকে রেখেও সেটাকে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে যখন মিশে তখনই সেটা গণসঙ্গীতের অনুবাদে রূপান্তরিত হয়. এটাই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ডেফিনিশন ছিল. এমন ভালো লাগে রে বন্ধু, এমন ভালো লাগে, এনেনু ভাল লাগে বন্ধু, এনেনু ভাল লাগে, তুমি নাচো বিহু নাচ, আমি দিব তালি, এনেনু ভাল লাগে বন্ধু, এনেনু ভাল লাগে, ঐক্যতানে মিলে যাবে বিহু ভাটিয়ালি, এনেনু ভাল লাগে বন্ধু, এনেনু ভাল লাগে, দেশকে আবার গর্ব মোরা বুকের মরণ ঢালি, এনেনু ভাল লাগে বন্ধু, এনেনু ভাল লাগে, এমন ভালো লাগে রে বন্ধু, এমন ভালো লাগে. To speak Tzotzil is to speak poetically. It's a heritage that our ancestors, the builders of the pyramids, have left us, and we don't want to lose it. In 1925, Pandit Raghunath Mamu, known as Guru Gomke in Santhali, invented a new script called Old Chiki. People are not very well versed in it. He created grammar and wrote novels, drama, poetry, and short stories.结束以后，国民政府就根据开罗宣言跟破产宣言，然后这个使土弹就台湾这块土地就归还给中华民国。那中华民国是一个新的统治者来到台湾以后，他看到原来被日本占领下的台湾的人民都讲日语，或讲地方的方言当然包含闽南语啊、客家语啊，或者是原住民的语言，他很希望能够统一啊。那因为要消除过去的日本的统治的这个余毒啊，说单一，所以就推行了所谓单语政策。这单语政策的话，大概就在教育部底下来设立一个国语推行运动的一个推动的委员会啊。它当然就是从中央到地方当然陆续就设置了这些单位去推动它。一天当中，你一定不能讲台语，而且就是说，在班上同学都会互相监督，然后就是。如果你有讲台语，那当然是会班长、副班长，或是那时候所谓的什么小时候我不晓得有没有风纪股长，就是有人负责在记的，值日生在记的。所以说，如果说你在当下你讲的时候，就算他们3个人没有发现，可是其他同学会去检举，然后一样也会被记，然后可能就是会被罚写说我要讲国语，我要讲国语写100遍啊。The Warlis speak a language which draws largely from southern Indo-Aryan languages, mingling Sanskrit, Marathi and Gujarati words. वारली चित्रकला
ही लिपी आहे आणि वारली चित्रकला काय आहे हे जेव्हा वारली चौकाने जगाला दाखवले तेव्हा या वारली चौकाचा अर्थ म्हणजेच जगाची उत्पत्ती, महाप्रलय आणि आजचे जीवन. Hi, I'm Vandana. I'm from Chennai. நான் தமிழ் பேச ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிறேன். I'm Gautami Mishra. I'm from Odisha. My mother tongue is Odia. ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ. My name is Hakani Lalu. I live in Shillong and my mother tongue is Khasi. Pengang asko sarang pa penjoban kwen dakhtien Khasi. My name is Asula. I'm from Nagaland and I speak Bangladesh. Ni au ishikangami mo. My name is Mohammad Ali Khan and I'm from Manipur and I love my mother tongue. Ai imalon nungsi. My name is Nitazolohe and I'm from Nagaland and I belong to Chakhesang community. My mother tongue is Chokri. E Chokri Zikrumo Aniyo. My name is Mrityunjay. I'm from Bihar. हम अपनी मातृभाषा भोजपुर से बहुत प्यार करेंगे. My name is Atul Kumar. I am from Delhi. My mother tongue is Punjabi. मैनू मेरी माँ बोली नाल प्यार है. My name is Chandin Shozin. I'm from Tibet. My mother tongue is Tibetan. Friends, I am Sandeep Kumar. I am from Jahanabad, Bihar. I speak Maghi. My mother tongue is Maghi. हम मघी से बहुत प्यार कर रहे हैं. My name is Virginio. I belong to Mau tribe. My mother tongue is Maula. I am Mela Hileshe. My name is Kausar Ali. I am from Kashmir. My mother tongue is Kashmiri. मुझे स्पॉनिंग कशी ज़बान वारिया पसंद करा मुझे वारिया पसंद. My name is Papuri Sekia. I'm from Visnas Valley, Assam. My mother tongue is Assamese. My matruभाषा भाषा. Okay. My name is Hed. I am from Ahmedabad, Gujarat. My mother tongue is Gujarati. मैंने गुजराती बहुगा में से. My name is Dipti Bapat. I am from Maharashtra and my mother tongue is Marathi. मला माझ्या मातृभाषेवर प्रेम आहे आणि त्यावर गर्वही आहे. Hi, I'm Pooja Chhetri. I come from Digboi, Assam. I'm a Nepali and I'm proud to be a Nepali. There is a belief that Nepali people come from Nepal and I want to tell people that it's not true because everyone, like all over the country, there are Nepali people. I'm a Nepali, I'm proud to be a Nepali. म नेपाली हूँ, मलाई आफ्नो भाषामा गर्व छ. Hi, I'm Kaushik. I'm from Assam and I'm from Kushtasmunsi community. आरो मुई मोर भाषा ताक लोया अनेक मेला गौरव करम मान. My name is Girija. I'm from Chirang, Assam. My mother tongue is Poro. Ang nibimara o railay na mazang man. My name is Joel Ropia. I'm from Mizoram. My mother tongue is Mizo. Kanham Tronghi Kamangai Ani. મારી માતૃભાષા મારવાડી છે और મારી માતૃભાષા પર ઘણો ગર્વ કરું. માર નામ રામાવત બાબુ. માર લંબાડી ભાષા માર ભાષાનો પ્રેમ કરું છું. Hi, I am Hiboto Ayemi. I belong to Sumi community. I am from Nagaland and my mother tongue is Sumi. I am Navneet Krishnan. I am from Kerala and I belong to a Tamil linguistic community in Kerala and I love my mother tongue. ನಾನು ಎಂಡ್ರೂ में प्राइमरी नेशिकरे. मुझे इरशाद अली है और मेरा ताल्लुक़ मगरबी बंगाल में शहर कलकत्ता से है और मेरी मादरी ज़बान उर्दू है और मुझे अपनी ज़बान से बेहद प्यार है, बेहद मोहब्बत. My name is Wahini. I am from Andhra Pradesh. My mother tongue is Telugu. నేను నా మాతృభాషను ప్రేమిస్తున్నాను. I'm Rainal D'Souza. I am from Goa. My mother tongue is Konkani. Maka moja mai bashitso khub mog. My name is Shilpa Loknath. I am from Kerala. I love my mother tongue. എനിക്കെന്റെ മലയാളം വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. Language I speak is Kodava. In Kodava, Nada takku Kodava takku. Nan pariyo takku Kodava takku. For Lambadi languages, there is no lipi for this. That's why we people are mixing with all other peoples like Telugu peoples and Hindi people, Marathi and all the people. So when we mix with them, we are talking only their language and we also mix this language with that language. So we want only lipi for our language. My name is Chanchal.
and I am from Bihar. My mother tongue is Maithili. हमर मातृभाषा मैथिली छे और मैथिली बहुत सरल भाषा छे। कोई भी आदमी मैथिली बोल सके छे, से हमरा बहुत पसंद छे मैथिली। My name is Akhil Lolia. I am from Mao, that is, it's part of Manipur. It's at the border of Manipur and Nagaland, and my mother tongue is Mao. In my language or dialect, it is called as Imela. And we speak, we're brought up speaking Mao from childhood, but then when we're introduced to the academic kind of work or teaching, we're taught in English, so we're more comfortable with English, and when it comes to understanding of things, we always happen to understand through English and not through our mother tongue. And the fact is that our Mao dialect, we have so very less words, and then when it comes to expressing certain kind of things, we are lost for words, and then we can actually express what we actually want deep from inside. So we find English more comfortable in talking, like conversing as well. Hi, I'm Astha. I'm from Lucknow, Uttar Pradesh, and my mother tongue is Hindi. मुझे अपनी भाषा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मुझे लगता है कि इस भाषा में हर कोई दूसरों से सबसे अच्छे से जुड़ सकता है। I'm Santosh, कर्नाटक। नावंद्रे कन्नಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ತೋಲಿ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলি রে বাঙালি তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি ও বাঙালি তোতা পাখি পড়তে আইসা সে জানে পুতের বেদন হায় রে মায় সে জানে পুতের বেদন